Karibu. Welcome. Hapa tunachapa siasa. This is Politics Today. Glad to be back on Science TV. Na tuko na guest yule Nicholas. Hi. Pleasure, JONA. Mambo. Poa sana. Our sign language interpreter is Gideon Minor. Hey, so much has happened. I don't know what your take is. So much has happened. Nicholas Oyo. Yes, JONA. Hey. So much has happened in our politics. Yeah. Sijui One day in tuanzie politics wapi. is a long time. Yeah. I'm beginning to see that. Yeah. So much. I don't know tutaanzia wapi. Demonstrations zilisimama. Tuliambiwa zimeenda half time. Zikingoja It looks like a million years watu waongee, since, zikingoja watu waelewane. Tuone kama wanaelewana. Yeah. JONA, tashushile wengine wetu tuko nayo. Yeah. You know when you say bipartisan, Right. you're saying two parties. Yet hata kwa bunge yenyewe tuko mpaka na independent candidates. I've not seen them involved in this. The other thing that I want to say is that I'm not sure that bipartisan process is going to give us what we are looking for, JONA. In this country we have had these processes ya parliament. Right. Tulikuwa na IPPG, hata national accord ilienda ikapoteza nini 4. Tulikuwa na nini 1 2 3 mpaka 4. Agenda 4. Agenda 4 just disappeared. We did the constitution and then that was all. The issues that we had hoped that we are going to resolve completely, sasa tuache hizo mashida hazikufanyika, and that's why we got this animal back. Electoral processes zikaendelea kusumbua. So JONA, I feel that the parliamentary bipartisan arrangement is not adequate for this discussion. Has the train left the station? From the way these people are talking, nikana kwamba there is no moving back, this thing is gonna be bipartisan. Are you seeing an all-inclusive process? Who is gonna push for it? JONA, hata kama wengine walitoka kwa streets, sisi tunaweza rudi kwa hiyo streets bado kama wananchi, kwa sababu wananchi hawajashughulikiwa mambo yao. I've seen Raila trenches. Yes, I know walisema ati wanaongea mambo ya chakula, lakini mimi naona kama ni mchezo wanatuchezea. Right. Kwa sababu what I know is that some of us have ideas of things that can solve these issues. Na tuko na processes tunataka kufuata. Kama sisi tulikuwa tumezuiliwa kuenda kutafuta signatures za kupeleka hii mambo kwa wananchi. We are saying that it is the people that should take charge of this discussion. Hii mambo ya electoral you are a civil rights person, right? Yes. Okay. Endelea. Na tunasema ya kwamba inatakiwa watu ndio wachukue charge of this discussion, because the parliamentarians and the MPs and the leaders have always failed us in this discussions. I told you about IPPG. I told you about national accord. Walifanya national accord na wakawacha vitu zingine bado. Yeah. So we know someone is paranoid about that na ikifika mwisho. Ukitaja national accord, Kenya Kwanza team is paranoid. But they should not be. They should not be. These are processes that have happened in this country, in that same parliament. Yes. And we are really arguing that all those processes have not really borne fruit, because zimeleta katiba ndio. Lakini katiba kwanza sisi ni kama hatufuati vile inafaa, saa zingine tunakiuka. So JONA, one of the things that we are saying, sisi kama, especially me, I belong to a group called Free Kenya, is that we want to go to the people and we are going to discuss issues that are going to resolve these matters once and for all. Hatutaki kurudi kwa hii mambo tena. Na shida inakuwa hao wanataka kuongea kati. Aaron Cheriot is also a senator, leader of majority in Senate. In Senate. Na hao ndio sasa wako pande ya Kenya Kwanza. So if this thing is going to be taken to parliament, mwananchi hana chake. Parliament yetu JONA, na ndio tunasema tumeona mara mingi wakiwachana na wananchi kando na wanaangalia mambo yao. Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu. I'm just looking at it happening outside I'm just looking at an issue here. Dialogue team ya Azimio.
I don't know, Kenya Kwanza was already formed, but I'm looking at the dialogue team, already issues, because I had Babu, what's his name, Babu Wino. Yeah, he was saying hakuna kijana pale, because I'm seeing pale wameka Otiende Amolo, Mpira Rieda, Amina Mnyaze, ni Mnyaze ama ni Mnyaze? Yeah, I'm looking at Ledama Olekina. Hakuna hata mlemavu hapo Jona. I'm looking kuna Edwin Sifuna. Yes. Ule mlemavu yuko nafikiri ni wapande wa Kenya Kwanza. Okay. But kwa dialogue team. I think uko na ule ameelektiwa kutoka Kakamega. I'll confirm the name. Okay. I think he is in the team. I'll confirm that if he's there. But Jona, right. Ile tunasema sisi ukiongea mambo ya wananchi muhimu right. ya kwamba wananchi ndio wachukue wapewe nafasi ya kusema hii mambo, kwa sababu ukifanya kwa bunge sio right. Mara ya kwanza wamefanya bungeni, na shida inakuwa wanafanya bungeni wanamaliza right. Leo kuongea, kesho wanapitisha hiyo kitu katika bunge right. Kesho kutwa imekuwa ni sheria na tunaenda kupitisha sheria. Hajawapo ukiwapatia wananchi nafasi, wananchi wana mafikira. Jona, we are the employers of these people. Okay. We are the employers. And when we say that some things inabidi urudishie mwenyewe aiseme vizuri, ndio tunasema ya kwamba labda imefika mahali sisi wananchi tuchukue nafasi, na sisi kama Free Kenya tunaenda kotini kwa sababu tunaenda kustaki wengine kwa sababu kuna mambo ilifanyika katika hii mambo ya demo, tulizuiliwa sisi kuchukua masignature. Okay. Na tuko katika process ya kumaliza hiyo kuenda kotini, na tukimaliza hapo kwa sababu unajua Jona, our rights are there in the constitution, we have to defend them. Okay. Always possible. One of those is going to court. We are going to court to sort that out. When that is finished, tutakuja kwa wananchi, tutaambia wananchi pia nyinyi mkuwe na nafasi ya kuongea, and we are going to take signatures to this dialogue team, na tuambie wananchi ndio hao wamekuja, wanataka pia wapewe nafasi, because there's a lot of Kenyans that are not represented in these discussions. We feel that these discussions might not really bear fruit. This is because of history. Tumeona historia. But there's already a push and pull. Yeah. This happened a week ago, already a push and pull, because Honorable Kalonzo Musyoka was saying in Machakos, ni hao walipigiwa simu, and then Honorable Rigathi Gachagua, who was speaking in his dialect in Nyandarua, was saying ni hawa you know. So it's like who called who? Already we are there. Jona, unajua ikifika mahali ni ego trip ya kuonyesha ati sisi ndio tulikuwa, ati sisi ndio tulipigiwa, nyinyi ndio mlituita sijui. That's why we are saying that tunaona kama hii mambo itaenda vile tunataka. Remember that Kenya Kwanza have said that they are only talking elections. Na hao waongea elections, wanaongea Electoral Commission. Wale wengine wameweka vitu nne kwa meza. Kwa hivyo kuna hii mvurutano bado iko. Unaona? Na ile shida tunasema ni kwamba labda imefikia wakati Jona, na tunaambia wananchi, labda imefikia wakati nyinyi wananchi mkuje, tuchukue nafasi, tuweke hii mambo ya kitu kama referendum ama na vitu zingine, tuangalie. We were pushing a popular initiative, Jona, and a popular initiative can be a referendum, can be petitions, can be all this stuff. So tunasema ya kwamba imefika mahali wananchi wa Kenya saa zingine inabidi ile kitu umetuma vijana kufanya, wanasema you can don't send the boys to do the men's work or the girls right. To do the women's work. Kwa hivyo inafika mahali mimi naona kama viongozi wetu wanajifanya kama boys na girls, waangalii mambo yetu sisi wananchi vile inafaa. That's heavy. That's heavy what you're saying. Jona, it is right. it is based on the history that we have had in this country. Okay. Ukienda kuongea, wanaongea mambo yao, wanamaliza, wanawacha mambo mengine. Why are we in this mess right now? It is because we have not solved these issues right from the past. Ilianzia IPPG, tukakuja National Accord, tukakuja tena tumekuwa na handshake. Hizo vitu zote hazija resolve hizi issue. Why is it going on? It is going on because we have not agreed to resolve these issues the way they should be. Na hiyo ndio tunasema ya kwamba imefikia wakati labda ni wananchi sasa wajitoe, waseme sisi ndio tunaongea hii mambo, nyinyi ngojeni hapo, tutawapatia mkataba ya kufanyia kazi. Because the constitution is the same thing. I've just pointed out that is Raila Odinga the motion mover. If Raila doesn't say it,
Yes, and I told you that who I will agree. speak in the civil? Who will speak from the civil society? Sisi Is it tunasema the church? Is it your group? Who is going to speak? Because if you're talking about that collective voice, I think it is all in Raila. I don't Am I think right? it is. I don't think it is there because vile tumeona na the history and Raila has been involved in all these issues, right? For IPPG tukiendelea mbele, even Ruto has been in those things. Right. I don't think that what we are getting is what we deserve, because what I feel is that there's a lot of things being left out, and I want to maybe congratulate the side of Azimio, who have said that they don't want to do it in parliament. I think that is making a lot of sense. But then the number of 7 means that we may need to look for an expanded discussion. We have had discussions before in this country, and we can expand this to a level that we can accommodate others. JONA, we are looking, even the civil society, we are looking at a way to find something that we can put on the table to say hivi ndio watu wataongea na hivi ndio itakuwa. But for us in Free Kenya, we feel that the best voice for these issues is a referendum. Kila Mkenya anaongea, unapiga kura kwa referendum baadaye. It's a process, but we need to go there because imefikia mahali some of these issues hatutaendelea kuzisukuma chini ya carpet. We are not going to sweep them under the carpet anymore. And thereby you are talking about high cost of living. High cost of living, as we are saying that you need to actually remove taxes on basic, zero rate taxes on basic and essential commodities. This is a very, some people fear this when they hear, because ukisema ati maziwa, ukisema ati mkate, ukisema ati unga wa chapati, ukisema mchele, ukisema ati vitu kama petroli, kerosene, diesel na mafuta ya kupika, ukisema sanitary pads, sisi tunasema hizo sio vitu mingi, ni vitu kama 20 peke yake. Ukitoa hiyo taxes, cost of living itakuja chini, production itafanyika. Naelewa kwamba rais anasema wana subsidize production, but mimi nasema kila siku hiyo ni fertilizer peke yake. Ukishamaliza kupanda mimea yako, itabidi mimea itembee na barabara, itabidi mimea iletwe mahali, bado utatumia pesa mingi. Kwa hivyo JONA, we are saying that yes, the president is quarter way, not even quarter way, 1% way there. Kwa sababu hiyo ni moja tu, tunataka kama 20 zingine tufike mahali tunaelekea. Right. So I think we maybe have the solution. It's just a long route, lakini si wanasemanga shortcut ndio inatanga shida, na hii ni shortcut. Okay. Yeah. The government, is it broke? JONA, serikali imejaribu kusema iko na pesa, haina pesa, iko na pesa, haina pesa, lakini tumeona counties have not been given money. Watu hawajalipwa mahali fulani. So the reality is that there is that problem. There is a liquidity issue in this country, and they need to accept, and they need to come out and tell us clearly. And JONA, I feel that, and I've told you all the time, we have commissions in this country which are supposed to be asking some of these questions. We have commissions that zinafaa ziangalie mambo zingine kama hizi, ziwaambie wa Kenya kama kuko na shida, tujue kuko na shida. Kwa sababu tukiweka serikali peke yake and then wabunge ndio wanatukosea sana. Tunataka wachukue treasury na wailete bungeni na iulizwe maswali. Are we broke? Are we not broke? You know, there was a time, I think that was during Kibaki's time, when in the Ministry of Finance we had a certain David Muraria, and in planning we had Wycliffe Oparanya. Did those guys get it right? I think JONA, you are alluding to the fact that we may not have the right leadership at the moment. No, I'm just asking. I'm not. I'm just trying to ask: is the problem? Do we have men and women that will take us out of this? I think the men and women who have been entrusted with the work right now should actually step into their Up their game, and right. You have given very good example. They should go and study those people, what they did, and look at them and basically answer to the needs of Kenyans. I think the reality of the fact is that we need to
understand that this is a country that has a lot of opportunities. This is a country that has a lot of things, that talents and everything that we can take up. But then the problem has been that maybe our leadership has been ni kama haitembei vile inafaa. And this is what we are saying, that they need to step up. The parliamentarians, JONA. Why is it that until the president and the former prime minister said that tumeitikia, ndio sasa hiyo mambo ikaanza? Why did not parliament, which is supposed to be a leadership office in this country, why did it not take the issue first? Mbona wanangoja waambiwe? Wanangoja nini? You know, parliament instructs the president. So I find it really odd that saa ile rais amesema ndio sasa wanakuja kutoka ati sisi sasa tutafanya. So what are they doing? Why don't we just take Raila Odinga and William Ruto, tuwaweke mahali, tuwafungie hapo, wakae huko, wakuje nje watupatie kitu wanataka, tuendelee mbele. We are wasting a lot of time with calling a number of people who are basically just going to be doing the same thing. Raila Odinga akisema hapana, tena inakwama. And while that is happening, the problem lingers on. Mwananchi anaendelea kuumia. Yeah. One of the demands ya Raila on that list is sava ifunguliwe. And I agree with him, JONA. On principle, this is what it is. Right. I find it very odd, and I think some of us were involved in the electoral process, JONA. We took to court the IBC over issues of regulations. I think we were busy with that issue, but the thing that we needed to also look at is the fact that anybody who takes up the role of dealing with elections in this country must know that those elections belongs to Kenyans. Those elections do not belong to anyone. Hawezi tuambia ati hiyo server ati ni ya mtu mwingine. Tuelewane, JONA. Right. Kama tumetumia pesa ya wananchi, hiyo server kama imekuwa ati sasa ni ya mtu mwingine, tuachane nayo basi. Hatutaki server za wengine, tunataka everything ile inatakikana. Transparency is part of the electoral process in this country. It must be transparent as much as possible. Kwa hivyo hizi kuwa vitu zingine zinafungiwa mahali. We must agree that this time round the discussions about elections in this country must be about transparency. Inatakiwa ifunguke, JONA. Inatakiwa tujue kama JONA ulinishinda na kura moja, hiyo kura moja inafaa ihesabu. Na isemekane Oyo alipoteza, hii mwaka 5 atakaa nje kwa sababu ya kura moja, na mimi kama Oyo niende niseme nani huyo ndio nilikosa kusalimia ndio nikapoteza hiyo kura. Now therein lies our big problem, because are you not seeing a stalemate? Your server, hey, is it gonna be opened at all? And nobody is going to open that server. And JONA, the server does not belong to government. The server does not belong to IBC. The information in that server belongs to Kenyans. And this is where we need to, maybe some of us will go to court. Tuko na article 35 of the constitution. Ile inasema information ni yetu na sisi tutaenda to enforce some of those things. Vitu zingine si mambo ati kwa sababu Raila anasema. Vitu zingine ni kwa sababu tuseme ya kwamba hizi ni vitu za Kenya, tuko na katiba na katiba inasema mambo yetu inafaa sisi tuwe tunaweza iona. And the problem with elections is when you have opaque things. You remember we used to have zile mabox za ballot zilikuwa black. Right. Why did we change them to colorless? Why didn't we change them so that you can see the ballot inside? It's because of that opaqueness that was there. And that is something that you're saying, even this process, if the servers are not going to be open, that it remains opaque. And that is what you're saying. Kama imekuwa ati kwamba kuna vitu zingine zimefichwa mahali, hiyo ni makosa kubwa sana. And I'm not saying that anybody won or anybody lost. That's not my point. The point is kwamba transparency is important. Na right. Information lazima ifikie wananchi. Sisi ndio wenye hii nchi. Sisi ndio tunalipa taxes. Hiyo pesa ilitumiwa ni pesa yetu. Ule mtu wako katika ofisi ya president ni wetu, sisi ndio tumemwandika kazi. Ule yuko kwa bunge ni wetu, sisi tumemwandika kazi. Judiciary yote ni sisi tumeandika kazi. Kwa hivyo ni sisi ndio tunafaa tuone hiyo server. Now, another issue. When you talk about opaqueness, you remind me of one Cherara. The Cherara 3 resigned. There is one Masit. Was she sacked? Yes. Yeah. So, Azimio's demand on that list is that they be reinstated. Another stalemate? I think some of the things
ukienda kwa negotiation unatupa vitu yako yote kwa meza, alafu unaambiwa hii wacha. So I think some of those are things that they may not even get that because kama mtu asha resign, sasa unataka kumrudisha kazi kwa kivipi? So the thing for me is that I remember we talked here and we said that the IBC is probably the low lying fruit, but then again it also has very serious issues, and I feel that maybe it's not the contestants of the seats, wale walipigania viti ndio wanafaa kuongea mambo ya IBC. Ni wananchi wenyewe tuongee mambo ya IBC na tupate resolutions, because we have to deal with this issue before maybe some 2 years ndio tuende kwa election nyingine tukiwa tuko sawa. Otherwise we are having problems here and we are going to resolve a few na tuache zingine, and then tutaenda kwa election next tena tukue na hizi mashida. That's okay. Kenya, civil rights what? Activists. Our sign language interpreter is Esther Kendi. Now, Nicholas, just before we went for the break, we were talking about some serious issues here that need to be addressed. But come on, let's talk here. Dialogue teams have been formed. Is there anybody in that dialogue team that really has a free hand? What are we talking about here? JONA, I've said this before, and I've said it even in the civil space and all that time. Right. That it is very clear that it is Raila Odinga and William Ruto. Because I don't think that dialogue team from Kenya Kwanza will make any decision that Ruto does not agree. I don't think that the dialogue team in Raila's side will make a decision that Raila does not agree. In fact, we should just cut the chase, tuchukue Raila Odinga na William Ruto, tuwapandishe ndege waende Masai Mara, wakae huko siku 3 wiki 3, wakitaka wakuja watupatie kitu wanaona wamefanya. Kama hiyo ndio the process. Because for me, I feel like we are just chasing shadows here and there. Tunakimbiza kitu na wale wanaongea, lakini wanajua tunasikiza Raila anasema nini. Wanaongea tunasikiza Ruto anasema nini. Sasa what is exactly going on here? Because the reality of the fact is, I'm asking myself, where are the Kenyans in this? Raila Odinga is an employee, wanted to be an employee of Kenyans. Most of his MPs and what have you are employees of Kenyans na governors. William Ruto ni employee wa Kenya. So maybe it is the employers who need to talk finally. But the president spoke this and said, munatupatia kazi tena mnataka kuifanya. I think he mentioned such a thing. Wacha wabunge wafanye kazi. If it was not the president, it was somebody in that Kenya Kwanza team who said, when you give MPs a job, why do you want to do it again? JONA have told you the job of MPs before. Kazi ya MPs, legislation, JONA. Ukienda kwa katiba, uende kwa, wacha nichukue example ya national values. Tuko na article 10 of the constitution, national values. Kuna mbunge mmoja umeona ameenda kutengeza bill ya kutengeza national values. Ikuwe at least tuweke hizo mambo ya national values na nini. We had a BBI that talked about ethos. Kama kuna mbunge mmoja ameenda akasema atengeze mambo ya national values, then uniambie. Na hiyo katiba kuna places mingi sana. Zile hawa wabunge wanasema wamepewa kazi wafanye, hawafanyi. Kwa hivyo hao wanataka kufanya kazi nyingine. We have in that constitution article 257 which gives us the right kama wananchi. We have article 1 of the constitution. Inasema nini? All sovereign authority belongs to the people of Kenya and it can be exercised either directly or indirectly through their elected representatives. The first one inasema directly. Kwa hivyo unajua mtu akisema ati wamepewa kazi wafanye, kazi yao ingine ni oversight. Why are we having problems in the country? Mbona hatuoni kama wamechukua nafasi wakaambia serikali hapana, hiki tujafanya vizuri, fanya hivi vizuri, fanya hivi vizuri? Where are we seeing that initiative? Yeah, and one of the problems is that right now there is no people are saying the country is broke. Yeah, there's a big problem. Mimi ningependa kuona mbunge ule JONA ako na akili yake kama mbunge, si ati lazima niangalie, akiangalia nyuma lazima angalie kama Raila Odinga anamwangalia ama William Ruto anamwangalia. So I'm really surprised that some of them are saying that tumewapatia kazi wafanye, tuwaachie wafanye.
si wafanye, hakuna mtu amewazuia kufanya kazi, lakini pia haituzuii Jona, haituzuii sisi kama wananchi tukisema tumetosheka na tunaona kama mambo yendi mzuri, tutengeze mambo ya referendum na tulete referendum. Sisi kama wananchi tuongeleshane, we are the employers and the employment document ni katiba, na hiyo document ndio sisi tukiongea tutaongea nayo. Kwa hivyo these things can go concurrently. Wasianze kusema ya kwamba ati kuna wamepewa kazi wafanye ama nini. Kazi yao bado iko. Hata tukifanya hiyo katiba, tukibadilisha katiba, bado kazi yao itakuwa, si ati itakuwa imebadilika. Bado lazima wafanye oversight, representation and legislation. Maybe inatakiwa tuandike hiyo kitu very clearly. Labda kuna vitu hatuelewani. Labda tuliandika ikakuwa wino haikuwa imeandikika mzuri sana. Sasa ndio tunasema sisi tunafikiri turudie huko tuangalie kama hiyo wino labda ikuandikika mzuri, ndio tukue sure. Kwa sababu vitu vingine Jona, kama nchi iko na shida na wabunge hawezi ongea kama wabunge, wanangoja kwanza rais aseme ama Raila Odinga aseme, sasa ni kazi gani hiyo bunge basi? Ndio tunasema Jona, that is what you are saying, that sasa mnasema mumwachiwe mfanye kazi. Kwa nini hizo siku tumekuwa na maandamano hamulikuwa wapi? Mnangoja mpaka watu waende wakutane watu wawili ndio waseme sasa tuongee. It was the MPs who should have taken initiative in the first place. That's the job that you are giving them. That they didn't seem to elewa. Okay. Yeah. The reality still stays. These two gentlemen are the ones moving the country. Yes, Jona, it is a reality that we have to face, that we have those as leaders who have people. Is it really realistic to say we are going to come out of it? It has to be them. I have said it one time again that it is time that Wakenya waseme ya kwamba sasa sisi pia tukuje to take charge of vitu zingine. Kuna vitu zingine tunaonekana ni kama tunapatiana kazi na tunaenda tunapotea. Sisi ni kama wale unasemanga umepatia mtu biashara alafu ukapotea. Alafu unarudi baada ya mwaka 5 unakuta vitu zimeharibika, alafu unasema mambo imeharibika. So tunasema Wakenya tutakuja kwenyu, na tukikuja tutakuja tuongee hii mambo. Whatever inafanyika bungeni sio lazima tungoje ifanyike ama ikue solution ama isiwe solution. Sisi yetu na bunge zinaweza run concurrently. Zinaweza na pamoja, moja ikiendelea na nyingine ikiendelea. Kwa sababu nafikiri imefikia mahali wa Kenya we have to get into some of these discussions. We have ideas zile zinaweza saidia kwa mambo ya vyakula. Tumesema ya kwamba ukitoa na nini, namwambia rais sahi na naambia waziri wa fedha na nawaambia wote wale wako pale, wale wanadeal na nchi hii, ukitoa ushuru katika petroli kesho, utoa ushuru katika petroli kesho kutwa bei ya unga imerudi chini. Ukitoa ushuru katika petroli, na kuna nchi zile hazina ushuru katika petroli Jona. Kuna nchi kama Ethiopia ushuru yao ya petroli si mingi. Kwa nini sisi ushuru ya petroli inaongeza bei ya petroli na 100 shilingi 100? Kwa hivyo tunasema ya kwamba saa zingine serikali pia mtusikize, na ndio tunasema labda sisi ndio tutakuwa na solution. Okay. Somehow hata ndio usikike, you have to get an audience. So if Ruto had to get into the streets and do what he did, I mean Raila, for Ruto to listen. Yeah? Because we had an issue here, Article 37. Article 37, where does it stand? Because somebody needs to picket. Because which other way can you raise your voice? Yeah, Jona, this country have a very good constitution. Everybody will tell you around the world. Maybe implementation ndio inakuwa shida kwa sababu hiyo Article 37 kuko na mahali unaenda unapatiana notification. Na hiyo notification ukishapatiana kwa polisi wanafaa kukupatia security. Right. Jona, vile iko kama kesho Al-Shabaab watakuja town na wewe unafanya picketing yako, polisi wanafaa kukuprotect. Tuelewane. Right. Polisi wanafaa kukuprotect ndiposa ufanye mambo yako kwa sababu katiba imekupatia ile jukumu pale. Tunaelewana? Right. Kwa hivyo shida ile tumekuwa nayo ni kwamba
tunakuwa na nilisema hii before, tuko na polisi ile iko na alter ego, mara inafikiria hiyo ni police force, mara inataka ikuwe police service. Tunawaambia tokeni kwa mambo ya police force, kujeni kwa police service. Katiba ilishabadilika. Service inamaanisha kila mtu JONA akitaka nafasi. Kama sasa tuko na walemavu, wakitaka kuenda kwa maandamano watafanya aje JONA? Kwa maana wanatakiwa kuprotectiwa ndio waweze kufanya maandamano yao. So tunapelekana mbele nyuma, lakini ukweli ni kwamba lazima tufike mahali tuitikiane ya kwamba sisi wote ni Wakenya na tuko na katiba, na hii katiba lazima ikuwe inaweza fanyika vile inavyofaa, na kitu kifanywa kikatiba itakuwa ni halali na itakuwa ni ukweli na itakuwa ni kitu tatupeleka mbele. Okay. Now we have the teams ready. We have the dialogue team ya Azimio. We have the dialogue team ya Kenya Kwanza. Someone called it the 7-a-side is now ready. Sasa imeingia 7-a-side. Are you hopeful? I'm always optimistic. The high cost of living is gonna go down. I'm always optimistic, but on some of those issues kama high cost of living, na nimesema before na ninasema tena, unless watusikize sisi kama watu wa Kenya kitu tunasema, na kama rais ako katika state house sahihi ama mahali yuko sahihi, kama ametega masikio, aende aongee na waziri wa fedha Bwana Ndung'u, na wasikizane ya kwamba toa ushuru katika mafuta, tuone kama itarudi chini. Hakuna njia nyingine sahihi. Njia nyingine wanasema ni subsidies, but ni ukweli mambo ya subsidies inamaanisha ni pesa unatoa katika serikali ulipe watu, na kulikuwa na issues zimereiziwa kwa hiyo mambo. So ukweli wa mambo ni kwamba sioni kama hiyo mambo ya high cost of living itapotezwa, itakuwa sorted na hii kukutana ya watu 7-a-side. Sioni kabisa. So are you really disappointed with the way things are thus far? How many months now since the Kenya Kwanza government came into place? 8 months? Now 7-8 months going. Yes. Let's start with banditry. Yeah, JONA. Let's start with banditry. It's a mess. It's a mess in this country. Right. I remember the president once said that, and I remember this statement, and I hope he remembers, ya kwamba ni kama ilikuwa imefanywa hiyo mambo kwa sababu yake. Sasa yeye ndio yuko katika ofisi. Kwa nini banditry inaendelea? So JONA, we really need to calm down and look at this, and that's why I keep saying tuko na wabunge, na wabunge wanafaa kuweka serikali oversight. Now just across here, across Uganda, there was an operation by UPDF when they went and arrested people in Moroto. I don't know if you heard of that. Yes. And they arrested, and amongst them were 30-something Kenyans. 32 Kenyans have been arrested in Uganda. Yes, and many of them were Ugandans with weapons, and they have been put in 20 years. We've not had anything in Kenya. First of all, it's unfortunate that there are Kenyans that have been arrested there. Right. Kama walikuwa na makosa, ama ikuwe namna gani, I think this country lazima foreign policy yetu ikuwe that Mkenya akifanya makosa mahali popote akuja astakiwe Kenya hii. Hiyo ni moja, mimi naomba tunaweza weka hiyo policy hapo ndani. Hatutaki Wakenya wanafungwa nchi zingine, inatakiwa Mkenya afungwe kwao. Lakini hata hivyo, kama wameshikwa hapo, then we need diplomacy to deal with those questions. Wacha waletwe Kenya hii, wafungwe Kenya hii. Because we need to guarantee our people what they are citizens of this country, na kuna katiba yao, na katiba yao ina vitu fulani zile wanafaa kuenjoy. Part of it is that kama umefanya makosa ufungwe, lakini unafungwa katika nchi yako kupitia katiba yako. Yeah. So yeah. I hope that can be sorted. But someone will argue that they have been found guilty across the borders. As long as they are Kenyans, I feel that their rights need to be enshrined. They are enshrined in the constitution and need to be enjoyed in this country. So they needed to be brought back here. They need to be brought back, and there is a lot of work to be done to see that they are brought back. But if they are brought back, they should also face the courts in this country. Now, wafungwe based on those courts. I believe that is their right to get. The other thing, JONA, is that you have talked about
an operation in Uganda, and then in Kenya, in Kenya we are still on operation. Tuko yeah, operation mode. One citizen asked, is it the bandits who are doing the operation? Yeah, because the bandits are raiding more than the interagency. And it's unfortunate, Jonah, that we even have some counties and some areas that are already have emergency situation in place to deal with the questions. I remember that was declared in those areas, but hakuna kitu tunaona kama imesonga mbele. Tulikuwa tunafikiri that after walikuwa wamepatiana ile wakasema sasa kila mtu atoke, watu wametolewa, wamepelekwa kwa vyumba vya wametolewa pale ndani ndio sasa wafanye kazi, lakini I don't know what's going on. I think it's very unfortunate. Was it too much drama? Perhaps and I don't know if ilipitwa na maandamano tukasahau tukatoa macho huko, right? But I think I didn't hear Kindiki's position in parliament, presentation in parliament. Right. I'm following up on that because I believe that he should have been asked these questions, and if he was not asked these questions, then it will be very unfortunate. He should be put to task on these questions. Na mambo ya insecurity katika nchi hii imekuwa ni shida. But honestly, Nicholas, let's put it across. Our Honorable Kindiki has tried. The government, it takes a lot to take an interagency team, and in fact, that same Honorable Kindiki spoke and said they are working on some plan to deal with this banditry problem once and for all. Can't we give them time? We have given them time. We are still giving them time. That Jonah, however, the problem is that kuna watu watafariki kwa sababu ya banditry. If you talk about time, inamaanisha pia sasa tumepatiana maisha pia kwa sababu kuna watu watafariki kwa sababu ya hii. So it's really urgent. It should be dealt with as much as fast as it can be done. But I understand what you're saying. There might be something that needs to be done as security operation. But as you've said, how come ya Uganda suddenly tu kidogo pap na watu wameshikwa na watu wako ndani na mambo imekuwa mambo ingine? Yes, that was too fast. Kenya inakuwa ni tuende tupige raundi, tutembee pole pole, tupige konokono. So okay, we hope that they are going to move fast. Yeah, there was a time when the President Museveni came up with the Ministry of Karamojong Affairs just to deal with that problem that was, kept coming up. Does it mean we need a Ministry of this, dealing with livestock problems here? Yeah, Jonah, we have ministries, but maybe we need a special operation on that, not security issue, but also on other issues that are affecting those areas. Jonah, the first thing that you deal with in those areas is about pasture. You have a problem where there is drought, and these things usually come, ukiangalia vizuri zinakuja na mambo ya drought, na unajua ile shida tumekuwa nayo ni mambo ya maji. The question that some of us keep asking ourselves, we have pipelines for oil na petroli. Mbona maji hatuwezi fanya pipeline? What is going on? Why is it that we can't take water to those areas and maybe deal with the question of water? At least kukuwe na mahali zimewekwa maji kando, kukuwe na mahali vifugo vitakunywa maji, na kuna mahali at least pasture zimewekwa ile inanyunyiziwa maji. So for me, I feel that maybe we have not done enough on the question of ensuring that pasture is there. On the question of climate change, yes, we are facing that. That is a planetary issue. But again, there is always ways that you can mitigate some of these things, and we need to sit down and get into those issues. Maybe that's why the minister was saying that, the cabinet secretary was saying that they're dealing with a long-term plan to deal with this problem once and for all. I hope, Jonah, that in cabinet it can be something. This is not something small. It can be a ministerial, a sectoral kind of ministerial engagement where several ministers are involved. Because if you are talking about pasture and you're talking about weather, climate and all this, and climatic conditions and all this, that might not be an issue of internal security. It might be an issue of mambo ya agriculture labda. It might be an issue of mambo ya forestry. It might be an issue of other people. So I think if that is the case, then this body should be
put in place, and we should be told that this is the task force that is dealing with this question, the larger issues of this question. Otherwise, if it is only Kindiki speaking, I believe it's just security, ni kupiga watu bunduki ama kufurusha watu ndani. Right. And then for me, that might not resolve the entire issue. Corruption. Let's tackle it a bit. Are we on the right track? Are you rating this government properly this 8 months? We are tracking corruption. We are not seeing, the cases have not been coming up, yes. But Jona, we have not seen anything that has changed. Hakuna kitu wamefanya unusual ya kupigana na corruption. Hakuna kitu, so tunangoja tuone mahali inaelekea. We need a lot of information. There is one, Odinga David has been put to head the EACC. Isn't that a move in the right direction? That's a move in the right direction, but appointments are appointments in this country. We have had appointments since 1963. Na saa zingine appointment inaonekana mzuri, lakini tena inakuwa vitu hazijafanyika. For me, it is about the plans that someone like him can bring. Those plans are what we want to see. If you have a plan, and you give us a plan that makes sense, that tunaona mambo coming up, and we hope that we can put our eyes to them and our fingers on them so that they don't come up. But however, we are looking at it and we are paying attention. Let's see how it goes. Iko vita inaonekana inatoka kwa mambo ya corruption huko ndani, na tunataka tuone kama tutazuia hizo ma corruption inakuja. Yes. Have you do you know anything about the privatization bill? Jona, it is yes. It is very unfortunate in this country, in this day and age, that there is a government in office, Jona. There's a government in office that is saying that wanataka kufanya privatization bila kuinvolve the MPs, John. That is one of the things that we have had in that privatization bill. It's very unfortunate if that is going to happen, because, Jonah, that is where you actually brew some corruption things. Because when you come to parliament, Jonah, everything that is said in parliament is always minuted na inakuwa kwa handset. Right. Na tutaiangalia hata 60 years to come, itakuwa imewekwa pale. Lakini ukizuia hii kitu ikuje kwa bunge, what is your intentions? What are you basically planning to do? Why do you want to hide it from there? Why is it that lazima utumie njia ingine ndio ufanye hii mambo? These are the things that we are saying that we are worried about when you talk about corruption. This is the directions that we are seeing corruption coming in. Now explain this. Does it mean that some parastatals can be privatized? Privatization, and some private companies can be made into parastatals. Is that what it means? That is okay, it can happen, but Jonah, it has to follow the law. The law is there. There's a privatization bill even before they are discussing this one. The amendments that they are trying to bring should not be to lessen the things that are happening. Jonah, we have a constitution. Talks about transparency, talks about participation, talks about public being a part of this. If you remove the MPs, you're already removing the public, Jonah. So I feel, for me, it's very unfortunate if that is a line that you want to take. We can privatize things. We can also get public some other things to become public. But then, is it that the bill proposes to privatize this without the involvement of the parliament? That is one of the proposals that we have had in that bill. And we are really very much up in arms against that issue, because you don't go backwards, you move forward, Jonah. Tumefika mahali transparency iko katika hiyo mambo ya privatization. Sasa unataka kurudisha back to the dark ages when these things used to be done in some corridors in this country. Na ujui imefanyika sangapi, imefanyika wapi. That is what we don't want to happen, and we hope that that will not be the case. Okay. Are we being eaten now by imambo ya debt? Are we doing at 9 trillion now, or is it 8? Jonah, you've had the questions about finances in this country. Right. And debt is also involved. Kuna deni zimekuwa zikichukuliwa hata mpaka sasa. Oh my. And okay. So when somebody says... Also they have to borrow more for us to get out of there. Is that what is happening? Hata wakisema hivyo ama waseme aje, the fact is that we are still having debt being procured in this country. And we are going to face whatever we are going to face.
But I think for me, Jonah, the issue has to start with the fact that we have a population of 50 million, Jonah, and we need to bring this population to get involved in some of these things so that kila mtu aweze kukua na pati yake ya kulipa. Lakini tukifanya vile tunafanya taxation inakuwa ni kama ni vita. Some people will take off na wapotee wakati kulipa taxes, and then you will get into problems, you'll get holes. Jonah, we have suffered in the situation where taxation has driven companies out of this country, not one, not two, so many companies over the years, and I hope those things are things we can sort. Those are some of the things that are giving us the debt problem. Some countries in the world have taken debt, a lot of it, but they can actually pay the debt. But sisi yetu inakuwa ni kama kulipa itakuwa shida because we are taking a lot of money to pay that debt. How much going in there every month? 60 billion plus? Jonah, it's like that figure. We are talking about almost more, they are saying more than half, almost half of our monies go to paying debts. It's very unfortunate. We need to work on that. I think the policies of this government must be, you don't say that you're not going to take debt. No, you must say that we are developing a process whereby we are going to slowly and incrementally reduce debt and increase collections and what have you. So it has to be a plan. Si ati ukuje tu useme sasa kesho tutachukua deni and then sasa watu walipwi sijui nini. And you know, Jonah, what happens if you don't pay your rent today and if you don't pay tomorrow and then the next day, you will get into a problem where the landlord wants now all his money na anasema pia interest iko hapo. So unajua hiyo ndio mashida pia ukisema ati sasa ufanyi kuservice hiyo debt ati uchukui ingine na unataka. So it has to be a plan. There has to be a plan, an economic plan, an entire economic plan. I remember you've talked about planning minister, former planning minister Oparanya. Weekly for Paranya. Maybe Yes. there is need for an office that is serious, and I think our friend David D is there. They need to come up with an office that is going to deal with the question of the economic planning of this country. David D speaks about the importance of addressing the politics before you address the financial part. you have to spend on politics. And Jonah, I think the problem that politics in this country attracts is actually a bad IBC. And that is really something that I feel that we need to deal with. We need to deal with the question of conclusive elections in this country. Jonah, we cannot have a scenario where munafanya elections alafu inaendelea kuongezeka. It's not what other people say that ukishindwa uitiki. Not that. Jonah, right. There is a way that if you lose, hata wewe unaitikia. Jana Chelsea walicheza na Real Madrid. Uliona kama wamepiga kelele, wameandamana? I was sad about Bayern Munich and Man City. Yeah. Right. There is conclusive yes. Outcome in that game. Na inaisha hivyo. So even us, we have to reach a point, Jonah, kama ni election imefanyika ikuwe na conclusive outcome na tujue hawa wameingia na hawa wameingia kihalali. And that is something that some of us feel that maybe it is bigger than our leaders, maybe it is us wananchi ndio tuende tuingie kwa hii mambo na tunyoroshe kabisa na tujue ya kwamba elections in this country are going to be conclusive and they are going to be decisive. Well, let me stop it there, Nicholas. Wow. I don't know what your views are, viewer, but feel free to share with us. This is Politics Today on Science Media. See you next week.